Fathers, amjambo. Amjambo tena. Karibuni hapa kwetu. I don't know what to say because sometimes I get boring because I say the same thing a lot of times. Because I think because of what I do and my very strong support for men, I feel very nice when I see men. And when I see men alone. And then I remember I am made in the image of God. If there is something that you have to do every single day, whether you're a Christian or not, and especially if you're a Christian, is just read that verse in the Bible. Genesis 1:26, that says, and God said, let us create a man in our image and likeness. I'm saying that because what you see here is actually heaven. Because I'm not a theologian, so don't correct me, the theologians, but I believe in the truth of when God wanted to create, he wanted to create a man. And he said, let us create a man in our likeness, which means they are also men. Whoever he was with, they are also men. And he created the man. And then, sijui kaujinga gani, tukaanza kuonekana tuko lonely. Akasema atuumbie kitu kingine cha kutu interest. That's where life just got spoiled. Because me, I think the truth is God intended that this world be filled by men alone. Kabisa, that was the original thought of God. And that's why men, when they are here together, they feel nice. Yes. They feel good. Imagine, and I love these men things. And I take part in a lot of men things. Mimi nikisikia kuna mkutano ya wanaume mahali naenda. And in fact, in future, you have to allow me. We will involve you in a lot of things. What tells us we cannot get together as parents of the Corner Brook School and go on a trip to Masai Mara? Na tukae siku 3. Imagine, tunakaa siku 3 bila kupigiwa simu ati uko wapi? Unakuja saa ngapi? Umechukua mtoto shule? Uko peke yako na wanaume wengine. The other day, I went, nasi Maringo. I play golf a lot. So we went to play golf somewhere in Spain. Actually, we went to Spain, Portugal, and Germany. 19 days. We were 34 men. Sijaona raha kama hiyo. Yani mnalala, mnaamka, saa ile mnataka. You know this thing, haujaamka, yani everything tunakontroliwa. Haujaamka, haujalala, haujakula, haujaoga, haujavaa, yani paka ambia just leave me alone. I'll do all those things when I want to do them because I'm a man. So I get very excited when I see men together. I am a Catholic and I'm a member of the men organization is called CMA, Catholic Men Association. And there is a project that we are doing in Kamulu. We are building an institute, a technical institute. And I'm lucky because I'm the chairman of that board. And since we started building that thing, the whole organization has changed. We used to have, we celebrate our Patron Saints Day in March on the 19th. But because sometimes it falls over the weekday, we celebrate at the closest Saturday. So like now, we've just celebrated it on the 15th of March. And previously, before we had this project, we used to meet about 1,000 people, 1,500 people. Now we meet men. We put up a dome of 13,000. On Saturday, I was speaking to about 13,000 men. Men alone. Na kauka ujinga kalikuwa kameingia kidogo that because it's a men thing,
You know, women, in fact, I don't even know how there is not a woman here. They love being with us. Kisikia tu kumwali, wanimjingiza. So I used to ask, what are women doing here? No, chairman, wamekuja kwa sababu ni wakwaya. Kwani wanaume hawezi imba? So this year, I declared it a pure men. There was nothing. And even the bishop who came, Bishop Kamomwe, he said he has never seen anything like that. Na kumbe wanaume wanaweza imba hata kwaya. Walikuwa wanacheza kayamba, wanapiga drums, kulikuwa na soprano, kulikuwa na bass. I felt again in heaven. This is what was meant to be. We were meant to live. Sasa unajua wanaume wengine nikisema hivyo mwanaume mwingine akasema, sasa kama tungekuwa tu wanaume peke yake, tungekuwa tunazaa vipi? Namwambia wewe acha upuzi, kwa sababu Mungu ni muumba. Si kweli wenyewe? Kama Mungu angetuumba tukiwa tu wanaume, labda hakungekuwa na haja ya kuzaa, tungeumba. Mungu ni Mungu. Ama labda kungekuwa na njia nyingine ya kureproduce. Mungu anaweza kukufanya ukifanya hetio kunaanguka watoto wawili hapo. Sasa wewe unaanza kuchallenge Mungu. Wewe ni nani? Na Mungu, na nimeona mtu mmoja amevaa nguo nzuri hapa anasema Mungu Mola Subhana wa Taala. Si ndio? Mungu Mwenyezi. Alafu unamchallenge. I feel very good. I'm amongst just men. But now that we are here, I'll say just a few things because we have a guest speaker who is a very good friend of mine, and I know he has a message. We have a lot of challenges in homes. We have a lot of challenges in our family. But remember, you are the one who was created to be in charge of that family. There could be a lot of challenges. There could be a lot of pressures. And I will only say one thing because there is a philosophy I teach men. And the philosophy I teach men is a philosophy I call the philosophy of Kanyamu. You know what a Kanyamu is? What's a Kanyamu? What is a Kanyamu? A Kanyamu is a something. Is a something. Is a something. Kanyamu. And I know when you tell fellow Kikuyus, uko na Kanyamu, they think about what? They think about what? Money, yes. Na mimi husema philosophy ya Kanyamu ni mara mbili. Mwanaume ni Kanyamu. But my Kanyamu is divided into two. There is one Kanyamu that should fit in your pocket. That's what you're talking about. But more important, you must ensure you have another Kanyamu here. Those two things are your call to fatherhood, to manhood, to leadership of a man. Kanyamu philosophy. One where? Hebu touch. One where? One where? Another where? If you don't get any other message, get that one. That a man is into Kanyamu. One Kanyamu here, one Kanyamu there. You cannot be in charge of your family if you are not a man of Kanyamu philosophy. Because if that Kanyamu is in somebody else's pocket, you will not rule that family. So people ask me, what about if my wife has more money than me? Sina shida. Your wife can have more money than you because leo hii, Shiro, my wife can be appointed a PS ama CS. Na atakuwa anachukuliwa hapo na V8 na dere mwanaume na bodyguard mwanaume na wananiacha. Utadu? So now that is where now you engage. This Kanyamu has ponyokad you. Now you engage this Kanyamu. Even if you're married to a CS, if you employ this Kanyamu, you'll still be in charge. And the Kanyamu of upstairs is the one that makes you swing. Because you think better, you are more structured, you advise, and you are the role model in that family. And it's tough. And it has to be consistent over a long time. Because I've seen situations where the lady may have more money. But when you have this Kanyamu here, and she trusts you, and one day she'll trust you with 300,000, tukafanya kitu fulani. But saa ingine, tunajiweka chini. Huyo mwanaume, anaenda anakunywa 50. Alafu hiyo imebaki 250, ile project atafanya, inaenda inaanguka. Unafikiri utapata kitu kingine kutoka hapo? So even the wealth that our wives have is ours to administer.
That's how you challenge yourself if you are the true leader in your house. And this one over here is tough. And sometimes it requires you to sacrifice, and I'll give you only one example. There's a friend of mine who lives here. It's called Dominic. When he came and bought a plot here and told his wife that he has bought a plot, akaulizwa wapi? Kasema mahali huko Juja. Njia ya kwenda Juja Farm. You know, women who are negative, ukimwambia ni njia ya kwenda Juja Farm, anauliza, mimi nikaishi Juja Farm. Sijasema ni Juja Farm. That time there was a problem with Juja Farm. It was very far and the road was bad. So finally akamwambia, ngoja nikakuonyesha hiyo plot tumenunua. Wakafika na hapa hivi kwa reli. Wakavuka kidogo, mwanamke akasema siendi. I will not see that plot. Sitaiona. Because huku unanipeleka, nyi wanaume sijui mnaona namna gani. I will not even go to see it. Do you know they turned? A few months later, akamwambia, ile plot nilinunua, nimeanza kujenga. Do you want to come and see how we will position the house? Akamwambia, wewe uko na wazimu. Na hiyo sitaki hata kuiona hiyo plot. 8 months later, akamwambia, ile nyumba niko karibu kumaliza. I want you to see. Akamwambia, na hiyo mambo ya nyumba usiniambie. Nyumba ikaisha. Akamwambia, sasa nataka ukaone nyumba, naanza kupaka rangi. Akasema, enda upake rangi zako na ujue ule utapeleka wapi? Huko. Si hapo umepewa second. Machansi ukujanga hivyo. Machansi ukujanga hivyo. Hapa ndio mimi nilikosea tu, ningekuwa Muislamu. Sasa akakataa. Akamwambia, sasa next month ikiisha hiyo ingine tunahama. Mwanamke alicheka tu akaenda kitchen. Ikafika wakati akamwambia next week tunahama. Sasa ikafika akamwambia, boss, ni kesho tunahama. Akasema never. Utanikuta kwetu. Kesho ikafika. Jamaa akaleta lori 2 hapo. Watu walikuwa naishi South Sea, raha yote. Ukitoka nje lami, ukiingia ndani maji, choo iko hapa. My neighbors. Kanisa ndio hii, yani everything iko hapo. Shule ni pale. Alafu anakuja huko. Unajua ndo anaanza kuulizanga, watoto wangu watakuwa ni kama wake. Kwani si tulipata na yeye? Ushawahi hivyo? Watoto wangu, unapeleka wapi watoto wangu? Umetoka wapi na watoto wangu? Kwani si wangu? Akamwambia, nimekuja na watu wa kazi, ingizeni vitu. Kaingiza vitu, akasema mimi siendi, shauri yako. Akamwambia no problem. Sasa vitu vyote vikaingia. Wakaingia kwenye kale kagari kadogo, akamwambia unaenda? Hakuongea. Watoto wanafurahi, tunahama. You know, children are very nice, eh? Sasa mwisho yule mama alikuja tu na kasanduku, akasema, na ujue kesho lazima mimi niende. Si ameingia box kidogo. Wakaepa. Wakaja huku. Wakatoa vitu. Na Mungu ni mkali, hiyo siku kukanyesha. Barabara mbaya. Matope ndio hiyo. Umeme haijaingia. Lakini mwanamume nikanya. Kaingia. Sasa, listen to me very carefully. You must be a very good teacher to your family, especially to your wife. Akatoa taa. Unajua ile taa ya utambi ile. Akatoa taa, akaiweka hapo. Akachukua karai, akaziweka pale. Akaenda hapo nje, akachukua kikombe moja, akatoka nayo nje, akaenda kwa tank, alikuwa amenunua maji akaweka, akafungulia, akachota maji na kikombe, akakunywa. Hii ndio maji ya kuku? Unawafundisha. Hii ndio taa ya kuona. Hii ndio choo iko nje, na haya maji ni safi, nimekunywa, hata wewe utaku. Walipomaliza kutoa vitu, akamwambia, ngoja nilipe hawa watu wa transport, alafu narudi. Sio ni kama 5:30 inaenda 6. Si mwanaume amerudi kwa 10 o'clock. Na amepiga zake. You don't enter into other people's field. Sasa akasimamia mbali. Akaona kuna kataa kanawaka, taa iliwashwa. Sawa.
Akikaribia kidogo hivi akasikia harufu ka chakula. Chakula ilipi. Kwa hivyo maji imetumika. Kaingia kwa nyumba, akakuta kuna meza. Hakuona vitanda, kwa hivyo vitanda vimewekwa kwake, akalala. 2 years later or 3 years later, maji imekuja, kabarabara kameanza kuja, umeme umekuja, shule ziko, ameita watu maombi. Sisi tunasemanga mama akuja akaribisha watu. Mama akuja asema, karibuni hapa kwetu. In fact, msione hivi, tumetoka mbali. Na hata mimi nilikuwa naambia Baba Samuel wakati tulikuwa tunakuja hapa, tujianze. Huyo mwanaume si akona kanyamu? Ya wapi? Ya hapa. You must always be ahead. If you're the leader of the family, you must always be ahead. There are so many problems, and we men must be the ones to write it. I like it when Gitari was talking about the numbers. The numbers could be the same here. But when you go to university, they start changing. When you go to the banks, they start changing completely. If you enter a lot of banks today, the whole bank floor may not have even one man. Where have the men disappeared to? You go to Sidian Bank, you go to I&M, you go to My Equity Bank, you go to Cooperative Bank, it's all women. Okay, they are beautiful. But in all those banks, in I&M, in Cooperative Bank, in Equity Bank, who are the directors? Who are the top dogs? Men. We don't even like ourselves. Because there's even one time I wrote a very bad letter to Kenya Bankers Association. And I said it is illegal for 2 things. 1, to have an only women intended bank facility. It is illegal. And it is illegal to have that kind of employment which is very skewed towards women. And the chairman of the association, who was a friend of mine, called me and said, this is a bad letter. Don't write it. But I said, what are we doing about it? Wherever you are as a man, you have to look out also for the other men. And do not be afraid to give fellow men opportunities, because we do that. We are in charge of somewhere, but when it comes to a place which looks after money, unasema wewe mwenyewe tu, you verbalize. Unasema hapa nataka mwanamke. Ukiweka mwanaume, we ataniibia. We call ourselves thieves. So when you have a kiosk, a supermarket, a school, whatever. Okay, hata hapa basani mwanamke guy. So you know, we have to be aware of all these things. Nataka tunifikishe hapo. Shida iko. But we can do it. They mentioned about the presence of fathers, even in a school setting like this. And I do a lot of things in schools, even which are not mine, like in boards and all that. Some of them with this man called Kanja. And wherever you go for meetings, and I challenge you to do it, in all the places I sit in boards for, when you call for parents' meetings, they have never exceeded 30%. The rest are women. Even in boys' schools. I've been the chairman of St. Joseph's Githunguri High School for 9 years. I'm just leaving now. And in all those years, it's never exceeded 30%. Where are the men? Even at that level, you have a boy. You know you are lucky because we are calling you at primary school. You will go to high school. You will go to university with these children. And sometimes you will be called for not very good reasons, for disciplinary reasons. Go. Because you're the one who can handle that young man. Because a boy who is in Form 4 is a man. And his mother is a girl. So kikiumana, the mother tells the boy, wewe, ulivuta bangi. What's wrong with you? That boy looks at her, yani naweza kukupiga kofi. You know, in those eyes, that woman never speaks again.
because he's also a man. You have to be the one sitting there because kikiumana unamshika. I love those fathers. Even here we have had wars when we had high school. Mzazi anasema, hebu tokeni nje, niachie ni kijana yangu. Alafu unasikia uko ndani, ukirudi uko ndani, unakuta kijana ametulia na anaanza kuongea. That's the father. Thank you very much. I want to invite Kanja akuja tuambie. Kanja, unaona hata ameshika vitabu. The last book that he wrote is here. He's going to talk to us about it. It's called Intentional Parenting. Because you cannot parent by chance, isn't it? You cannot parent by chance. You have to parent intentionally. Ani ni kama kazi. Unakaa chini, una decide, this is the way I'm going to do my work, and this is the way I'm going to run my family. Asanteni sana. Karibu sana Kanja.